Torsional is and velocity of efflex. Torsional's law and velocity of efflex. And velocity of efflex is the problem. For container, the water tank. You can take this water tank. So in that a small opening, water flows through this side direction. So this entire height is h. Tank flow ஆகக்கூடிய வாட்டருடைய range என்ன, time என்ன, velocity, right? So that is the thing we are going to find out. Water is filled up to supply linear atmospheric pressure. Open surface are the atmospheric pressure. So this height we take it as h. This height we take it up. In the opening report, other way height from the small h. In the height you go. Capital H minus small h is the height. And this distance, in the distance, range x is equal to range. X is equal to range. So this point we take this E, this point we take this V. Water flows from the opening. The opening where orifice of it. The opening where orifice is. Plus or minus minus. So water flow. So in the flow of water, இங்கிருந்து reduce ஆகக்கூடிய water flow rate ரெண்டுமே constant by using continuity equation. By using continuity at A and B. At A and B. So B ல எவ்வளவு water flow ஆகும்? அப்ப Q, the volume flow rate is equal to, you want it to be as 1, this is 2. A beta 1. By A1, V1 is equal to A2, V2. So இங்க எவ்வளவு வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகுமோ அந்த அளவுக்கு இங்க என்ன வால்யூம் ஃப்ளோ ரேட் குறையாது. இங்க என்ன வால்யூம் ஃப்ளோ ரேட் இருக்கோ அதே வால்யூம் ஃப்ளோ ரேட் தான் என்ன ஆகும் இந்த பக்கமும், right? So Q is equal to A1 V1. Now we apply Bernoulli's theorem. Bernoulli's theorem என்ன? P1 plus half of rho into V1 square plus rho G into H1 is equal to P2 plus half of rho into V2 square plus rho G into H2. ये H1 H2 में रखो, okay वा? अब height of the column. तो इங்கே एवलो height of the column. इங்கே एवलो pressure रखे. इங்கே एवलो 1 ले एवलो रखे. P0, that is atmospheric pressure, plus half of rho into V1 square plus 2 times GH plus rho GH. Rho GH இங்கிருந்து இது datum 1. இதுதான் datum 1. அதாவது B. அப்ப இங்கிருந்து height எவ்வளோ? H. அப்ப இந்த height நம்ம என்ன எடுக்கலாம்? Reference frame இங்கிருந்து எடுத்தா அப்ப இந்த height என்ன ஆகும்? 0 ஆக மாறும். So that is equal to the pressure at that point P0 plus half of rho into V2 square and the height number 0. Right? So
So what is V2 squared? From that we have to find the இங்கிருந்து வரக்கூடிய velocity எவ்வளோ அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும். So P0 will get cancelled. மீதி இருக்கிறது என்ன? Half of rho into V2 squared is equal to half of rho into V1 squared plus rho G into H. So everywhere rho is constant, we can cancel it. அப்போ V2 squared மட்டும்தான் வரும். அப்போ V2 squared what is the equation we will be getting? V2 squared is equal to V1 squared plus 2 times GH. So that will be the velocity. V2 squared is equal to V1 squared plus 2 times GH. From the continuity equation, A1 V1 is equal to A2 V. அப்போ V1 எவ்வளோ? V1 is equal to A2 by A1 into V2. சப்ஸ்டிட் பண்ணலாமா? அப்போ அதே மாதிரி டேட்டமை இங்கேயும் எடுக்கலாம், இதெல்லாம் டேட்டமை இங்கேயும் எடுக்கலாம். ஏன்னா வாட்டர் டேங்க் ஏதோ 2 meters ஹைட் இருக்கும், இல்லை 1 meter ஹைட் இருக்கும். இந்த ஓப்பனிங் எவ்வளோ இருக்கும்? 5 mm இருக்கும். ஓப்பனிங் எவ்வளோ? டேப் அங்கே இருக்க டேப் ஓப்பனிங் எவ்வளோ இருக்கும்? 5 mm இருக்கும். மேக்ஸிமம் 1 inch இருக்கும், 2.5 cm. சரியா? ஸோ அதனால் டேட்டமை எங்கே எடுத்தாலும் இந்த ஹைட் வந்து நெக்லிஜிபிள் ஹைட், அதனால் அது நம்ம 0 எடுத்துக்கோங்க. H2 வந்து 0 எதுவும் புரியுது? H1 வந்து இருக்குது, இங்கே வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகுது. சரியா? இங்கேருந்து ஹைட் எவ்வளோ? H. இந்த ஹைட் இங்கேருந்து இங்கே H2 எடுக்கலாம். ஆனால் இந்த டயாமீட்டர் எவ்வளோ? 2.5 cm. 2.5 cm. வாட்டர் டேங்க் ஹைட் எவ்வளோ இருக்கும்? மினிமம் 1 meter ஆகும். ஹைட்டு 1 meter ஆகும். அப்போ 1 meter 2.5 cm கம்பேர் பண்ணும்போது இட்ஸ் வெரி ஸ்மால். அதனால இந்த H2 நெக்லெக்ட் பண்ணிடணும். சரியா? இங்கேருந்து இது வரைக்கும் H2, இங்கேருந்து இது வரைக்கும் H1, இங்கேருந்து இது வரைக்கும் H2. பட் அந்த H2 என்னவா டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது? ஒன்லி 2.5 cm மட்டும்தான் இருக்குது. சரியா? அதனால் அந்த ஹைட் நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணிடணும். திஸ் இஸ் பிகமிங் 0. Take this V1 and substitute it here. What is V1? Thinking the polygon A2 by A1 into V2. Thinking a substitute பண்ணணும். இந்த பக்கம் நான் அரேஞ்ச் பண்ணிடுறேன். எதோட வெலாசிட்டி ஜாஸ்தி? இந்த வாட்டர் டேங்க்ல விசல் எந்த வெலாசிட்டி ஜாஸ்தி?
water இங்கே flow ஆகும்போது இங்கே என்ன ஆகும்? level of the liquid குறையும். இந்த level of the liquid எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக குறையும்? இங்கே flow ஆகும். அப்போ இது இந்த velocity ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும். இங்கே velocity கீழே வரும். இங்கே வாட்டர் என்ன ஆகும்? கீழே வரும். அப்போ அதோடைய velocity ஜாஸ்தியா, இதோடைய velocity ஜாஸ்தியா? இதோடைய velocity ஜாஸ்தி. சரியா? So since the surface velocity, இது என்ன சொல்லலாம்? Surface velocity சொல்லலாம். Surface velocity, that is V1, is much less than V1 is much less than V2. So V1 will make it as 0. சரியா? ஏன்னா இங்கே வரும்போது இந்த velocity ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். வாட்டர் டேங்கில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ளோ ஆகிட்டே இருக்கும். அந்த velocity நமக்கு கணிக்க தெரியாது. ஏன்னா அதோட ஏரியா என்ன? ஜாஸ்தி. இதோட ஏரியா என்ன? ரொம்ப சின்னது. அதனால் இந்த ஃப்ளோ வந்து அதிகமாக இருக்கும், velocity ஜாஸ்தியாக இருக்கும். இங்கேருந்து இங்கே குறையிறது மெதுவாக குறையும். அதனால் this velocity comparing to these two velocity, V1 velocity will make it as 0. இப்போ V1 velocity make it as 0னா அப்போ ஈக்குவேஷன் என்னவா மாறும்? V1 velocity is 0. So equation V2 squared is equal to V1 squared will become 0. That will become 2GH. V1 squared is 0 பண்ணோம்னா that will become 2 times 2GH. அப்போ V2 will be square root of 2GH. So V2 will be square root of 2GH. That is the velocity of the water flow which comes out. Right. Velocity of the water flow that comes out. This velocity we call it as velocity of efflex. This velocity we call it as velocity of efflex. Comparable இருந்ததுன்னா அப்போ கம்பேரபிளாக இருந்தால் என்ன பண்ணுறது? கம்பேரபிளாக இருந்தால் வேறு வழியே இல்லை, நம்ம அந்த velocity எடுத்துக்கலாம். A1 V1 is equal to A2 V2. So V1 is equal to A2 by A1 times V2. So when it is comparable இருந்தால் இது நான் கம்பேரபிளாக இருக்கும்போது 0 மாறும். Comparable are then what is V2 squared? So what is the equation we have? V2 squared is equal to V1 squared plus 2G into H. So V2 squared is equal to what is V1? A2, that is A2 by A1. A2 by A1 into V2 the whole square plus 2GHR. Then bring the term to one side. V2 square minus A2 square by A1 square into V2 square is equal to 2GH. So that the formula will be reduced as V2 square common V2 square into 1 minus A2 by A1. A2 square by A1 square is equal to 2GH. அப்போ V2 என்ன? V2 is equal to square root of 2GH divided by 1 minus A2 squared by A1 squared. So that is the velocity. When it is comparable. இருக்கும்போது non-comparable இருக்கும்போது root of 2GH மட்டும்தான். Comparable இருக்கும்போது so it is V2 is equal to square root of 2GH by 1 minus A2 by A1 the whole square. இதெல்லாம் simplify பண்ணிக்கலாம். V2 is equal to A1 into square root of 2GH by A1 square minus A2 square to simplify பண்ணிக்கலாம். So that is the velocity when the areas are comparable. When the areas are not comparable, then the velocity of the efflex is root of 2GH.
the flow, the water tank வந்து flow ஆகக்கூடிய velocity தான் velocity of efflex. So அந்த velocity root of 2gh எழுதலாம். இல்லைனா velocity is a1 into square root of 2gh by a1 square minus a2 square இருக்கும். So எப்படி பார்த்தாலும் இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னாலும் சரி இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னாலும் சரி velocity is directly proportional to square root of h in both the cases, root of h and root of h. So the velocity of efflex is directly proportional to the height of the water column, root of the height of the water column. So ரெண்டு எக்ஸசைஸ் முடிக்கணும் பார்த்துக்கணும். நாளைக்கு பார்த்துட்டே இருக்குல்லன்னா அவங்க வைக்கணும். And V is independent of nature of the liquid. Velocity is independent of nature of liquid. Velocity is independent of nature of the liquid. V is independent of the nature of the liquid. Next one. Time in which the liquid hits the ground. Time in which the liquid hits the ground. This one. The time in which the liquid hits the ground. And the diagram தேவைப்படுது. Time in which the liquid hits the ground. So இது water tank. Water tank is water flow ஆகுது. It reaches the ground at this point. This height is the entire height is capital H, and up to the water level is small h. The remaining portion is h minus h. அப்போ water வந்து இங்கிருந்து flow ஆகுது. அப்போ height என்ன? Water எங்கிருந்து flow ஆகுது? எந்த heightல இருந்து water flow ஆகுது? எந்த heightல இருந்து water flow ஆகுது? h minus h. அப்போ s is equal to ut plus half gt square. S என்ன? h minus h is equal to u and 0 plus half of g into t square. Appa time of flow. Appa t is equal to, then t is equal to 2 times h minus h by g under root. T is equal to 2 times root of 2 times h minus h by g. Upper range in next one is range. Range in the horizontal distance. Upper range in the distance range. So that is the range, that is equal to x. Velocity into time. Sx. Range is nothing but s suffix x. S suffix x is equal to ux plus ax into t. Ut plus half at square. S is equal to ut plus half at square. Ux into t plus half. So Sx, that is equal to range, distance travelled in x direction, that is equal to, S is equal to ux into t plus half of ax into t square. And the acceleration கிடையாது, acceleration 0. அப்போ range Sx எடுக்கலாம் இல்லை x எடுக்கலாம், that is equal to ux into t. அப்போ u எவ்வளோ? What is u? Root of 2gh. எவ்வளோ velocity of efflex? Root of 2gh. Time எவ்வளோ? ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம்.
So velocity is equal to root of 2gx. Velocity of efflex, this is nothing but the velocity of efflex into t. Velocity of efflex is root of 2gh. Therefore, non-comparable time will 2 times square root of 2 into h minus h by g. h minus h by g. அப்போ அது ரெண்டையும் root a into root b root of a b ன்னு எழுதலாம். root a into root b root of a b ன்னு எழுதலாம். So that is range. So the range is equal to, so this can be written as square root of 2gh into 2 times h minus h by g. So g and g will get cancelled. So that will become 2 times root of h into h minus h. 2 times root of h into h minus h. 2 times root of h into h minus h. So that is the range one. Range of the horizontal distance for the fluid flow will be 2 times root of small h into capital H minus small h. Range, இல்லைனா அதை xன்னு வச்சுருப்பாங்க, எப்படி வேணால் வச்சுக்கலாம். Next, maximum range. The condition for maximum range. Condition for maximum range. So what is range? Range x is equal to 2 times square root of h minus h into h. So condition for maximum condition. Condition of maximum range. Water flow எப்போ maximum will கிடைக்கும். Maximum condition in first order derivative will be equal to 0. Condition of maximum. By x in man. So x is equal to 2 times h into h minus h squared power 1 by 2. So dx by dh is equal to 2 into 1 by 2 into the differentiation of this will become h minus 2h to the power of 1 by 2 minus 1 will be minus 1 by 2. 1 by 2 minus 1 will be minus 1 by 2. Differentiation பண்ணலாம். சரியா? அப்போ இந்த 2 cancel ஆயிடும். Condition என்ன? dx by dh must be equal to 0. அப்போ இது equal to 0 பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன வரும்? So h minus 2h divided by square root of h minus 2h will be equal to 0. அப்போ maximum range எப்போ கிடைக்கும்? h minus 2h will be 0. அப்போ 2h will be h. Therefore h will be h by 2. இந்த conditionல maximum range கிடைக்கும். And small h is equal to capital H by 2. அந்த இடத்துல ஹோல்ஸ் போட்டோம்னா அப்போ ரேஞ்ச் வந்து அதிகமாக கிடைக்கும். Flow of water உடைய range நமக்கு அதிகமாக கிடைக்கும். When small h is equal to capital H by 2, the range will be maximum. அப்போ range maximum னா அப்போ எவ்வளோ range கிடைக்கும்? So h is, so what is x? X is equal to 2 times root of h into h minus h. அப்போ maximum range எவ்வளோ ரூட்டுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா இது root of h into, what is h? Small h is equal to capital H by 2. So h minus h by 2. So range எவ்வளோ தூரம் கிடைக்கும்? Maximum range எவ்வளோ கிடைக்கும்? Square root of, so that will be h minus h by 2. So h by 2 into h by 2. So root of h squared by 2. அப்போ root வெளியே எடுத்தோம்னா
2 into h by 2. அப்போ எவ்வளோ இருக்குது ரேஞ்ச், இந்த வாட்டர் டேங்க் எவ்வளோ ஹைட் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு தான் ரேஞ்ச் கிடைக்கும். வாட்டர் டேங்க்னுடைய ஹைட் அளவுக்கு, ஸோ எக்ஸ் மேக்ஸிமம் that is nothing but r maximum. அப்போ வாட்டர் ஃப்ளோ எந்த அளவுக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் ஆகுனா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹைட் ஆஃப் தி வாட்டர் டேங்க் அளவுக்கு ட்ராவல் ஆகும். இங்கே ஹோல்ஸ் வந்து மிடில் ஆஃப் தி டேங்க்ல வைக்கும்போது, ஆனால் நம்ம ஹோல்ஸ் எங்கே வச்சுருப்போம், மிடில் ஆஃப் தி டேங்க்ல வைக்க மாட்டோம், நம்ம பாட்டம் ஆஃப் தி டேங்க்ல வச்சுருப்போம். ஏன்னா வாட்டர் வேஸ்ட் ஆகும். மிடில் ஆஃப் தி டேங்க் வரைக்கும் நமக்கு இதாக வேஸ்ட் ஆகாது. ஒவ்வொரு வாட்டியும் நம்ம மோட்டர் ஆன் பண்ணணும். அதே மாதிரி ரேஞ்சஸ், நமக்கு ரேஞ்ச் தேவையில்லை. வாட்டர் டேங்க் நம்ம எங்கே வச்சுருக்கோம், வாட்டர் டேங்க் எங்கே வச்சுருக்கோம், நமக்கு என்ன தேவை, ஹைட் தேவை. நம்ம வீட்டில் வச்சுருக்க வாட்டர் டேங்க்கு ரேஞ்ச் தேவை கிடையாது. நம்ம வாட்டர் டேங்க் எது தேவை, அந்த டிப்ரெஷன் தேவை, ஹைட்டு தேவை. அதனால நம்ம அங்கே வச்சுருக்கோம். ஸோ நார்மலாக ஹரிசாண்டல் சர்ஃபேஸில் நீங்கள் வைக்கணும். இதெல்லாம் எப்போ ஹரிசாண்டல் சர்ஃபேஸில் வைக்கணும் அப்படின்னா, அந்த ஹரிசாண்டல் சர்ஃபேஸ்லேருந்து வாட்டர் ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணுறதுக்கு எது பெஸ்ட்டு, ஹோல்ஸை வந்து நடுவில் வைக்கிறது பெஸ்ட்டு. கீழே வச்சிங்கன்னா வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகாது. வாட்டர் டேங்க்கில் ஒரு பைப் வச்சுருப்பாங்க. மேலே வாட்டர் டேங்க் போனீங்கன்னா வாட்டர் டேங்க் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பைப் வச்சுருப்பாங்க. அந்த பைப் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள், தண்ணி ஃபாஸ்ட்டாக வருமா, தண்ணி ஃபாஸ்ட்டாக வராது. சரியா, அந்த ஒரு டேப் ஓப்பன், ஏன்னா ப்ரெஷர் கம்மி, அதனால் அந்த வரக்கூடிய வாட்டர் ப்ரெஷர் கம்மியாக தான் இருக்கும். ஏன்னா ஹைட் கம்மி. கீழே வந்து கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் ஓப்பன் பண்ணும்போது ஃபோர்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கும், ஏன்னா ப்ரெஷர் கூடிடும். ஹைட் வர வர கீழே ஹைட் வர வர என்ன ஆகும், ப்ரெஷர் ஜாஸ்தியாகிடும். அதனால் வாட்டர் ஃப்ளோ வெலாசிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஸோ ரேஞ்ச் ஆஃப் தி ஆரிஃபைஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ஓப்பனிங் பேர் தான் ஆரிஃபைஸ். அப்போ இங்கே சொல்லும்போது ரேஞ்ச் ஆஃப் தி வாட்டர்னு தான் சொல்ல மாட்டாங்க, ரேஞ்ச் ஆஃப் தி ஆரிஃபைஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. completed. Time to empty the tank. So time taken to empty the tank. Orifice and okay, so orifice na the whole solid water there orifice. So water tank இப்படி வளைஞ்சு வருதுன்னா அது பெரிய ஸ்பில் வே. டேங்க் நிறைஞ்சு
வெளியே வருது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ஸ்பில்வே. சரியா? இங்கே கொடுக்கறதுக்கு பேர் ஆரிஃபைஸ். டியூப் வழியாக வெளியே வரனால அதுக்கு பேர் ஆரிஃபைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஸ்பில்வே நமக்கு சிலபஸில் கிடையாது. ஸோ ஆரிஃபைஸ் மட்டும்தான். ஸோ ஆரிஃபைஸ் வந்து நம்ம இங்கே வைக்கிறோம், பாட்டம் ஆஃப் தி டேங்க்ல வைக்கிறோம். சரியா? ஆரிஃபைஸ் இஸ் அட் தி பாட்டம் ஆஃப் தி டேங்க். இந்த இடத்துல வச்சாதான் என்ன பண்ண முடியும், டேங்க் எம்டி ஆகும் இல்லையா? ஸோ நம்ம வீட்டில் வச்சுருக்கிறது எங்கே வச்சுருப்போம், இங்கே வச்சுருப்போம். இங்கேருந்து இங்கே வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகும். அப்போ ரேஞ்ச் அதே பார்க்கலாம். இந்த ஹைட் எவ்வளோ, கேபிட்டல் H. இந்த ஹைட் எவ்வளோ, யூ கேன் ட்ரீட் அஸ் Y ஆர் யூ கேன் ட்ரீட் அஸ் H, ஸ்மால் h. Y வச்சுக்கலாம். வெலாசிட்டி எவ்வளோ, velocity is directly proportional to root of h now. அதனால velocity is equal to root of 2g into h னு வெச்சுக்கலாம், இல்லனா y னு வெச்சுக்கலாம். So the velocity of the water flow which is coming out is equal to root of 2g into எவ்வளவு தண்ணி வெளியே வரும், அதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணணும், continuity equation யூஸ் பண்ணணும். இங்க இருக்கக்கூடிய ஏரியா a0 அப்படின்னு வெச்சுக்கலாம். இங்க வரக்கூடிய velocity v னு வெச்சுக்கலாம். என்ன velocity, root of 2g. So the volume of the water coming out, volume flow rate Q is equal to A0 into V. Volume flow rate is A0 into V. So A0 euro, V euro, that is equal to A0 into root of 2g into Y. Root of 2g into Y is the velocity. So here the water flow empty ஆகும். இப்போ empty ஆகும்னா then we have to differentiate. So Q is equal to V, we got it. Q is equal to A0 into V. V is equal to root of 2gy. So what is Q? Q and volume flow rate. Q now volume flow rate. So Q is volume flow rate. Volume flow rate na namakku enna koriyum, the water flow veliye varumbodhu, level of the water inga irukku, inga irundhu enna agum, இங்கிருந்து எது குறையுது, ஹைட் ஆஃப் தி வாட்டர் காலம் குறையுது. ஏரியா குறையுதா, ஏரியா வந்து அப்படியே கான்ஸ்டன்டாக தான். அப்போது வெலாசிட்டி வேரியேஷன்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ ஐ கேன் புட் Q is equal to A into dy by dt. எது குறையுது, இந்த ஹைட் y குறையுது. எது சேஞ்சஸ் ஆகுது, y மட்டும் சேஞ்சஸ் ஆகுது. ஏரியா அப்படியே தான் இருக்கும். அப்போ A into dy by dt is equal to A0 into root of 2gy naught. You can separate the variables. அப்போ y எல்லாம் ஒரு பக்கம் எடுத்துக்கலாம், t terms எல்லாம் ஒரு பக்கம் எடுத்துக்கலாம். So take this t term, A into dy divided by A0 into root of 2gy, that is equal to minus dt naught. ஏன்னா இது குறையறதுனால I can put minus. எது குறையுது, ஹைட் குறையுது. அப்போ minus dy by dt. So integrate this term. Integral dt is equal to, integration of dt is equal to a by a0 integration of 2gy dy by square root of 2g into y. So integration of dt என்னவா மாறும், t மாறும். a by a0 into integration of 1 by root of 2g வெளியே எடுத்துடலாம். 1 by root of 2g வெளியே எடுத்துடலாம். அப்போ t is equal to a by a0 into root of 2g integration y to the power of minus 1 by 2 into dy. So the time t is equal to a by
a naught into square root of 2g, then limitation y power minus 1 by 2 integrate பண்ணா plus 1 அப்போ y power plus 1 by 2 by plus 1 by 2 மாறும் minus 1 by 2 plus 1 will be plus 1 by 2 1 by 2 by 1 by 2. So take it to the numerator. T is equal to the matter by 2 times a by a naught into square root of 2g square root of y by 2g square root of y by 2g. So y by 2g, that is the time to empty the tank. T is equal to 2 times a by a naught. 2 will cancel out. Correct. T is equal to a by a naught into root of y by 2g. ஆமாம் இந்த 1 by 2 இருக்குல்ல ரெஸ்பிரேட்டர் பார்க்கும்போது என்னவோ மாறும் இன்னும் முடிக்கல ஒய்ங்கிறது எவ்வளோ h சரியா yங்கிறது h கம்பேரிஷன் டைம் டு எம்ப்டி த டைம் அப்போ கேபிட்டல் h ஆ மாறும் h க்கும் கேபிட்டல் h க்கு என்ன ரிலேஷன்ஷிப் மேக்ஸிமம் ரேஞ்ச் ஸ்மால் h is equal to capital H by அதை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க actually will get here என்னப்பா ஓகே now integration கரெக்ட்டா தான் இருக்கு a by a naught into root of 2g into y to the power of minus 1 ये 2 வருது சார் HP க்கு half tank இது all tank 30 பாதி டேங்க் தான் இது ஃபுல் டேங்க் இல்லையா அப்போ ஃபுல் டேங்க்னா h is equal to h பாதி டேங்க் தான் complete the tank தான் so small h must be equal to capital H small h must be capital H ஆகுதுன்னா then the formula will change this then T is equal to a by a naught into square root of 2 times h by g. That is the time to empty the tank. முதல்ல எடுத்தது வந்து half tank. At h is equal to